See, a salt will have two parts. What are the two parts of the salt? The positive part and the negative part. The positive part of the salt is provided by base. Therefore, it is called as basic radical or electropositive radical. The negative ion of the salt, the negative part of the salt is given by provided by the acid. Therefore, it is called as electronegative radical or acid radical. This is very important thing before you continue with the writing formula of a compound. That is, you can see radicals. What do you mean by radicals? We'll try to define. Ions means they are obtained by losing one or more electrons by neutral atoms. Radicals will have group of atoms. For example, if you take CO3 minus 2, it is not an atom. It is a group of atoms. Then how can I define a radical? A radical is an atom or group of atoms. How can I define a radical? A radical is defined as an atom or group of atoms. An atom or group of atoms which possesses a charge. Which possesses charge, positive or negative, and which can take part in chemical reaction as a single entity. Which can take part in chemical reaction as single entity are called as radicals. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ radical reaction ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Entire CO3 minus 2 will attack. And whenever I take SO4 minus 2, you studied already. What is SO4 minus 2? Sulfate. No, perfect agilla radicals. Sulfate. NH4 plus. What do you call NH4 plus as? Ammonium. See, what is SCO3 minus ion is called as? Bicarbonate. And CrO4 minus 2 is called as chromate. And Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2 is called as dichromate. These are called as radicals. Even radicals may be of two types. Maybe positive radical or negative radical. Generally, positive radicals are provided by the base, therefore they are called as basic radicals. And positive radical, negative radicals are provided by the acid, therefore they are called as acid radicals. Correct? And these are further classified as, if I take Cl minus, only one atom is there, chloride. If I take S minus 2, sulfide. If I take P minus 3, phosphide. If I take a Cu plus 2, cupric. Cu plus 1, cuprous. Right? If I take a SO3 minus 2, sulfide, IT. And SO4 minus 2, sulfur 8, AT. Just one letter, very, very delicate. See, chemistry, every subject will have its own beauty, remember. And that fineness of the subject you must very carefully take. Don't roughly, no subject is rough. We are rough. Subject is always fine. Subject is always our boss. ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರು ಟೀಚರ್ಗೂ ಬಾಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬಾಸ್ ಯಾರು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಎಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದ್ರು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದ್ರು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯು ಗೋ ಲೈಕ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಗಾಡ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹಿಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸಿ, IT ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರ ಸಲ್ಫೈಡ್ SO3 minus 2 ಬೇರೆನಾ. ಸಲ್ಫೇಟ್ AT ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ IC ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ plus 2, Cu plus 1 ಬಂದ್ರ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್. OUS ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ OUS, ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತಾವ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಇದು ಒಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ತೋರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ there will be some delicate things you have to learn from the teachers, or you have to be very careful. Like ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಯು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಳೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. A plus
plus b square is equal to a square minus 2ab plus b square ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು? ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ a plus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? a square plus 2ab plus b square. ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ there are some radical which contain only one atom. ಇಲ್ಲಿ only one atom on. ಇವು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು simple radicals. What these are called as simple radicals. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 or more, a particular radical will have 2 or more atoms in it. Therefore it is called as compound radical. Radicals are further classified into two more types. One is called as simple radicals and compound radicals. Acid radicals and basic radicals. ಈ ತರ 4 ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ radicals ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ your curtains are opened to learn the chemistry. Otherwise you are not allowed to learn inorganic chemistry. You are not supposed to learn it. ಕಲಿಯಬಾರದು, ಕಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ನೊಮೆನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೀ. ನಿಮಗೆ ಕೀ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತೀನಿ ನಾನು, ಮೊದಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾತ? ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ alphabets, then you go for learning. Systematic way is the only way of learning. Don't learn anything haphazardly. Half knowledge is always dangerous. No knowledge is better than half knowledge. No knowledge is better than half knowledge. Wrong decision is better than no decision. ಎರಡು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋರಿ. ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ನೀವು, ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೋ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಕರೋನಾ ಅಂತ ಸುಮ್ ಕೂತ್ ಬಿಡಪ್ಪ. ಒಂದು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ. Wrong decision is because always the decisions will make you to work. If you do not take decision, you will not start working. Wrong decision is better than no decision. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? No knowledge is better than half knowledge. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಿಯೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿದವ್ರು. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಿಳಿದ ತನಕ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಎನ್ಕರೇಜ್. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ yes sir, okay sir, no, meaningless. Don't do it. If you understood, say I understood. If you are not understood, no sir, I am not getting it. Please repeat again. I am not getting it. If you are not getting it, what is wrong in it? It's your right to ask the doubts. Don't go away the doubts. Always you clarify your doubts and work out. See, CU plus 1. Next, you will define what are radicals now.